Okay, so today I'm going to present about the UNESCO Creative Cities of Music, that is Chennai. And so I would like to give you first about the introduction of the UNESCO Creative Cities. So UNESCO Creative Cities Network was launched in 2004, and it aims to foster international cooperation with and between cities committed to investing in creativity as a driver of sustainable urban development, social inclusion, and cultural vibrancy and diplomacy, I would say. It includes cities within its 7 creative fields, that is crafts and folk art, design, film, gastronomy, literature, media, arts and music. It strengthens cooperation with the and among cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development in regards with the economic, social, cultural, and environmental aspects. So I think you people, I would like to have this session as a interactive. So firstly, I would ask all of the students, how many of you knows about India? You can raise your hands. And so any answer? If you know about India, you can raise your hands. Okay, so no worries. Uh, so Chennai is the capital city of Tamil Nadu. It is one of the South Indian state, and it was recently included in the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations UNESCO Creative Cities Network for contribution in music. So, there are 6 Indian cities which has been recognized by the UNESCO Creative Cities. So Chennai is one among them, and it is among approximately 300 cities has been recognized from 90s different countries, and Chennai is one among them. So with inclusion of these cities and total number of UNESCO cities, as I have mentioned, that it is 300 among 90 countries. And Chennai is the third Indian state on the list of UNESCO Creative Cities list after Varanasi, Varanasi and Jaipur and Srinagar. So going next, why it has the status of UNESCO Creative Cities. So Chennai is a known, it is a cultural gateway of southern India, as I mentioned earlier. So Chennai, its population is 6.5 million. It was formerly known as Madras, is commended for a 6,000 years old musical traditions. Music has been passed down through generations with the Gurukulam method, consisting of music teachers hosting students in their home to transfer music knowledge and practices as a way of life. So it is also known as Carnatic music and Indian classical vocal music. Samoj Chennai organizes a 2-month music session touted to be among the largest music festival in the world, with audience and artists coming across not only from India, all over the world to participate in approximately 1500 performance spread all over the city's public spaces. So Chennai music scene is closely linked with the uh, creation of social cohesion in urban life. The Chennai Samagam event has been set to recognize, set to regenerate ancient villages and engage artists from rural zones, and the Urar Olkat Kupam Margazi festival focuses on using music as a tool for unity, bridging different communities and culture. So it is like, uh, I would say like multiculturalism, and it gives opportunities for rural people to come forward and participate in the
different cultural events and festivals. So uh, here you can see in the image about the Carnatic music, like the women are singing, and in the second picture, you know, uh, it is the very old traditions. So they are using different instruments. They are playing different instruments, you know, and as I mentioned that it is a known for Carnatic music. So coming to the musical projects in Chennai, so these are some of the, like, it's quite difficult to incorporate all the informations in a presentation and in a very short span of time. So I have incorporated the important musical projects and events which is being organized in Chennai from a long time. So firstly, it's a concert at the park. So from the image, only you can visualize, or you can guess that people are gathering in a park. So through this initiative, local governing bodies has an aim to bring performance to public spaces and its audiences. Their plan is to present to people an experience of the 7 creative fields: crafts and folk art, design, film, gastronomy, literature, media arts, and music. Not just their own individual forms, but in also in fusing, juxtaposing, and combining within and across form styles. So coming to the next slide, this is another musical project which is known as PAN. It is a musical method, moods that outline landscapes such as Kurinzi. It is Kurinzi in Tamil, it means mountain, ocean, and agricultural fields in ancient Sangam literature, which has been woven into a sublime arrangement of programmable music by 41 visual and musical artists from Chennai. And this project was commissioned for the mega event by Meta Kovan. His another name is Vignesh Sundareshan, founder and financier of the NFT investment fund Metapools. So you can see, like, they are playing instruments like guitar and other instruments. So coming to the important musical festivals in Chennai, one of the important musical festival which is quite popular not only in India, all over the globe, that is Margazi Festival of Dance and Music. So so Margazi Festival, it is commonly known as Margazi Festival of Dance and Music, commemorates the spirit of the long treasured by the Carnatic music and traditional dance forms. The dance and music festivals is celebrated in Margazi month of Tamil calendar, which coincides with the time duration of mid-December to mid-January. So it's a 1 month festival, and the festival holds great importance as Carnatic music is considered the best medium to pay homage to the gods. So in India, like, and not only in India, I think in Russia also there are tradition that whatever uh, we do, we serve it to the god. We like pay homage to the god, as we do, like, we celebrate Maslenitsa in Russia. So they have their own traditions. So likewise in India, uh, our every festivals is dedicated to some of the gods, and this makes the festival a blend of both melody and divinity. The performances primarily swivel around the songs of Tamil, Telugu, and Kannada language, demonstrating the magic of the instrument like flute, veena, Gutavedam, Nagaswaram, Tawil, Mrindagam, and Ghatam. These are the instrument which is, quite popular and common in India. So I think some of the instruments you might be knowing about the flute and veena, but these, Tawil, Mridangam, these are the
local, these are the local instruments. And by the end of the Margazi, it's time to be due to the dance and music festivals comes, the focus is shifted to the Tyagaraja Music Festival or Tyagaraja Aradhana Festival celebrated in Trinvur near Tanjore. So it's a place nearby the Tanjore district in Chennai. Moving to the next slide. Uh, so here from this picture, what comes in your mind if you people, would like to share your opinion. So here, if you can see in the background, there is a picture of the god, and the women are singing a song, and the song like bhakti song, which is dedicated to the Almighty, to the God. Next. So there is one more uh, events or festival that, which is known as Chennai Sangamamam. So this festival is a large open Tamil festival, also coincide with the Pongal season. It is organized in various open locations like beaches, parks, etc., and showcases traditional folk events, martial arts, and classical dance, to name a few. In addition, the festival brings together the best that South Indian cuisine has to offer, from tasty panariams to the traditional pongal. One quite interesting information I would like to share with you people, that during you know 7th to 8th century, when there was a Balboni plague in this China. So one of our great person from Chennai, he visited like China. He had intuition that some natural calamities is going to happen. So he went there. He treated people like thousands, and like people were dying. So he treated people. He taught them yoga, martial art, taekwondo. So that's origin, origin from India, and it went to China through Bodhidharmam, the name of the person. So from here it transferred to the China. And this Chennai Sangamam festival. So the women put pots on their heads, and they dance in they perform cultural dance. So you can imagine from this picture how difficult it is to balance, the pot on their head and dancing. So coming to the musical events, which is quite popular in Chennai. So some of them are the Bharat Sangeet Utsav, which was last happened in 2022, after a long time, because we have witnessed the Corona pandemic. So during 2 years, this was stopped because of social distancing and all. So this Bharat Sangeet Utsav, Spirit of India, icons musical composition organized by Karnataka and Sri Parthasarthi Swami Sabha. So in conclusion, I would say Chennai has a rich musical tradition that dates back many centuries. The city's contribution to India's cultural heritage is invaluable. The city deserves this recognition not just for its music, but also in the field of gastronomy. Perhaps it should be recognized for its films as well. For Chennai to become a true creative city, music must leave the confines of the auditorium and fill the streets. Through this, the spirit of creativity will be able to manifest in more places, and more people will have access to it. And one of the famous personality, he has quote, like I would like to quote, uh, quote, like his statement about the music. He said, like, quote, where words fail, music speaks. So with that, I would like to end my presentation. And if you people have any queries, please feel free to ask. I would be happy to answer it. Thank you.
much, Harry. Do you have any questions, audience? No? Okay. Thank you so much, Harry. On behalf of Moscow State University, I would like to thank you so much for your time and effort that you spent with us and told us about Chennai and musical traditions that are quite bound in India. And we are happy to welcome you here in frames of our forum, Creative Future. Thank you so much. Thank you. You are all welcome. Yeah, it's my pleasure to be a part of this webinar. And I hope, students have learned something from this presentation. Thank you. Thank you a lot for inviting me for this, important topic and important webinar. Thanks a lot. Thank you so much. So I would like to introduce our next speaker. Will be Sashi Bala, Chief Business Development Municipal Corporation of Mumbai. So you can start the presentation. Thank you, Veronica. Thank you for inviting me to present about Mumbai Creative City of Film. Since I'll just start with my presentation. Abhi, can you please share it? The previous speaker, my colleague Harry Singh, briefed the students about the background of the UNESCO Creative Cities. So would not take much time on explaining about the background. The topic that Veronica asked me to speak to the students was about Indian media and entertainment industry and how it helps to develop the city. So I just confine my presentation to this point as to how the creative city or this media and entertainment and film industry has contributed to the development of the city of Mumbai. Film industry, the entertainment and capital industries are very matured and big industry in Mumbai. Mumbai is one of the world's top most commerce centers and financial capital of India. It was designated as a creative city of film in 2019. The contribution of entertainment industry in Mumbai is about 60% of the total commerce which happens. So 60% of Indian media and entertainment industry is housed in Mumbai and generates half of the output and employment for the city. It is also the birthplace of Indian cinema, which started about 100 years ago. The first feature film in India was screened and made in Mumbai. The Indian film industry is also known as Bollywood, and which is the South Asia's biggest cultural industry and contributes to export. So over 100 films are produced annually in Mumbai with around 800 plus shootings on various platforms. The TV serials, films, music, and OTT platforms happen in India annually. It comprises 3 UNESCO World Heritage Sites, which is the Art and Culture Hub for Mumbai. It has Elephanta Cave, the Chhatrapati Shivaji Terminus, and the Victoria Art and Gothic Deco. The film, media, and entertainment sector offers numerous iconic locations in Mumbai, which are regularly featured in Indian and foreign movies. It is home to range of national and international film production houses to fashion weeks in Mumbai. It houses over 300 cineplexes and a dozen of museums and over 70 performance spaces. So this is the contribution of the media and entertainment industry towards the development of the city, which provides support to a lot of other ancillary activities and generates direct and indirect employment, which we'll see in the next slides. The employment, when we talk of employment opportunities, filmmaking is a very people incentive process which involves a lot of employment opportunities. And recently, as per a survey conducted by Film City Mumbai, which is a major filming hub comprising the entire filming shooting ecosystem, which employs more than 500 people directly or indirectly
to shoot a schedule for a particular shooting. Several smaller industries are also flourishing within the film industry, like the makeup artists, set designers, camera crews, musicians, the hospitality, catering service, set designers. So all such things provide a lot of employment opportunities, which in turn contribute to the development of the city. And it employs more than 1.5 million people in Mumbai directly or indirectly. With such a huge infrastructure and ecosystem, it has the one of the first National Museum of Indian Cinema, which was inaugurated in 2019, which showcases the entire film legacy of Indian cinema. The huge complex comprises of a lot of performance spaces, screening places. It also showcases the Indian cinema artifacts, digital elements with interactive digital screens and information on Gandhian cinema, children film studio, technology, creativity, Indian cinema, and cinemas across the various languages across the country. As we just seen in the previous slides, the Film City, which is a dedicated filming hub, which was established in 1977 by the government of Maharashtra to promote culture and performing arts, which has given the backdrop of such an immense development in the city. It's spread over 521 acres of space in the western suburb of Mumbai, which has 74 outdoor locations, 16 indoor locations, and at any given point of time, about 20 films and 50 television serials are shot in Film City on a regular basis. The Film City premises also host the state single window system, which is a one-shot clearance for the entire film shooting permissions. So, and under this single window system, 700 locations are listed under 17 different categories, and which has onboarded state 7 state government departments, and it has 10 system modules. Till now, over last 3 years, it has processed more than 1,000 applications. 300 plus production houses have registered on the state single window, and more than 450 individual users are also registered for the film shooting permissions. The state single window has conducted more than 100 training workshops for all the stakeholders for easy clearances. So you can visualize the amount of the contribution that the industry has for the city development. Now, supporting the skill development, film education is also one of the key component of the media and entertainment industry in Mumbai, and it has a very matured ecosystem. So there are about 250 small to large film schools offering various ranges of courses in acting, direction, cinematography, music, production, makeup, photography, and other ancillary industries pertaining to filming. Institutions like there are big private as well as government institutions which offer various degree and diploma courses. And there are a lot of student exchange programs on a regular basis through these film schools. The National Film Development Corporation of India under the Ministry of Information and Broadcasting offers various short-term workshops in script writing, acting, education, film education, and direction. Plus, there are private film clubs also, which conducts various film screening regularly across the city. Then there's a Mahaswayam portal, which offers various courses. This is a government portal, including online short-term courses to the students. The Film Heritage Foundation is also
housed in Mumbai, which was founded in 2014, which preserves restores the film archives to take culture and film legacy forward for future generations. There are major film festivals on a regular basis. So in Mumbai, there are about more than 10 regional, national, and international film festivals are held in Mumbai, celebrating the films all around the year. And these festivals are original national and international cinema conduct master classes by the prominent people in the industry. And it also hosts various filmfare awards for the regional Marathi cinema to Indian cinema to international. Since film industry is a matured one, after the designation of Mumbai as a UNESCO creative city, there are a lot of collaborative exercises with the other UNESCO cities happening in Mumbai. So we started under this designation, specially curated workshops were held for self-help groups, which provided a lot of employment opportunities for those self-help groups in film industry, making them future ready. Then we also host film screening in municipal schools for students to understand what goes behind making the films, which give them an insight about the employment opportunities in the industry. Kalagud Art Festival is one of the biggest cultural festival of Mumbai, which has a section of film screening, for which the local body collaborated under UNESCO cities, and we had the screening for the creative cities under this section. To bring art and culture to the common man under UNESCO Creative Cities, we had run the Bus Shelter campaign in collaboration with the prominent art gallery, wherein at the bus shelters, the prominent art were displayed for the common man, where they could scan and take those art back home. The music video project was a unique initiative of the Creative City of Film, where it provided the opportunity for the young filmmakers to come forward and create a music on Mumbai and do a short film based on the music representing art and culture of the city. Under the designation of UNESCO, the Natya Spardha, which is the drama competition by the local body, which was a very interesting series of 21 plays were performed. Yesterday was the award ceremony of this event, celebrating the culture of summarize this. I would say that towards the contribution of media and entertainment industry, which contributes to 3% of India's GDP, and Maharashtra contributes 50% of the entire film, media, and entertainment industry in Mumbai. There are, coming to the assets and infrastructure, there are more than 150 film studios and floors in Mumbai available for film shooting. There are 250 pre and post production facilities, more than 2 million square feet of dedicated spaces for shooting, exclusive of studios and open spaces in the city. 700 locations are enlisted under the single window system, which on the previous slides, and it's provided about 1.5 million direct or indirect employment in the for the people in Mumbai. So this is in brief about what is the contribution of the media and entertainment industry, especially the film in Mumbai. Now Mumbai City of Film invites you to explore the cultural, media and entertainment hub in Mumbai. Thank you. You may ask any questions if the students have.
Sorry. Sorry, yeah, thank you so much. It was really interesting. And to know more about films industry, media industry in Mumbai. So, audience, do you have any questions for speakers? Okay. Thank you for your presentation. Okay, thank you for your presentation. I want to ask you about some youth programs in film industry. Maybe you have some grant programs for them for the short-term films in some specific dimensions, maybe maybe some science films or documentaries or so on. Can you repeat the question again? I didn't get it. Is it relating to the education that you spoke about? Yeah, there's a question here as well, no? So could you repeat one more time? Yes. Have you got some special programs for the youth of Mumbai during which they can realize their potential in film industry and make some short-term films or videos and take grants for their realization? Yes, sure. If you want to shoot films, there is a single window which will facilitate. Plus, if you want to learn the filming and related ancillary industries, we have a lot of student exchange program. So if interested, I can connect you to some of the film schools which will help you and facilitate in this process. Thank you. Thank you so much. Mrs. Shashabala, I would like to thank you for your time and efforts and for nice presentation and for inspiration now we do have for Indian movies that will come to our Russian markets actually. Because I remember from my childhood these beautiful and colorful films from India. So we are waiting for newcomers for our market as well. Yeah, sure. If any of these students, they make films and they would like to get it screened, we'd be very happy to screen their films under this creative cities for our students in Mumbai and for citizens of Mumbai. So we'd be very happy to screen films from Moscow. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you so much. So the speakers now will have a short section in Russian. If you want, you can stay with us. So yeah, thank you that you present your projects and your cities. So yeah, now I would like to introduce Arnold, who has studied here. So, okay. Сейчас небольшой перерыв на русский язык. Я представлю небольшую брендовую позицию Ирландии, поскольку я там училась на учебном семестре. Значит, вообще хотела сказать, что Ирландия вообще себя позиционирует как такую обособленную территорию, и ей очень важно выделяться, и чтобы ни в коем случае не смешивали с Великобританией, которая находится по соседству. Поэтому многие проекты, они связывают именно с такой поиской идентичности какой-то, уникальностью, то есть они много используют в своих продвижении своей территории, своей страны, каких-то легенд, именно ирландских. Они смело говорят, что викинги вышли из Ирландии и потом распространились на все славянские языки, в том числе на Россию. Да. Это когда их не слышат люди из Скандинавии. Да, это очень интересно. Потом интересно, что
Они стараются развивать именно вот эту мифологическую часть, поскольку там очень много легенд, и вообще они знают вот этих своих лордов, каких-то бывших князей, князей. Поэтому они развивают свою историю и бренд именно через это. У меня есть тоже небольшой видео, чуть попозже покажу, который я снимала в Ирландии. Активно также они пропагандируют именно уединение с природой, поскольку там очень много красивых, зеленых площадок, холмов, на которых можно заняться трекингом. И это, несомненно, является такой картинкой, поэтому, когда приезжаешь в Ирландию, в аэропорте или на каких-то буклетах, ты обычно видишь много зеленого, и даже всем известный зеленый клевер, который приносит удачу, он из Ирландии, он тоже зеленый, тот же самый День Святого Патрика, все должны быть в зеленом. Зеленый цвет – это такой главный цвет Ирландии. Поэтому, если мы говорим про именно цвет в бренде, то это преобладание зеленого. По поводу трекингов. В Ирландии очень много различных туров, в которые можно по горам походить, и они активно развивают это и среди туристов. Вот, сейчас я покажу тоже небольшое видео, которое я сняла, когда была в Ирландии. Всем привет! Сейчас мы находимся на территории Клинского кампуса. Здесь я училась уже 4 месяца. Было очень интересно. Наша цель креативной индустрии. Вообще, как смотрю, внутренне не очень скажу, что очень красивый город. И вообще, в Ирландии они стараются сохранить свои традиции, но тем не менее, очень много разных людей разных национальностей, то есть идешь по городу, совершенно нормально испанскую, французскую, английскую, и тут вот смесь разных культур, мне кажется, делать неким культурным центром. Вообще, в Дублине 5 лет назад запустили проект, который назывался Creative Island. Ее цель была сделать какую-то связь между художниками, предпринимателями, студентами, которые могли объединить свои идеи, свои креативных индустрий. 5 лет прошло, сейчас запустили вторую, до 2027 года. Их главная цель – развивать локальные бизнесы, развивать местные предпринимательства, но тем не менее сохранять эту свою идентичность. Поэтому в Дублине очень сильный этап, в Ирландии очень часто можно встретить какие-то поделки местные, средства культуры, какие-то интересные вещи. Тут еще отметить, что очень популярен стал в последнее время так называемый исследовательский туризм. На западе Ирландии очень много пастбищ, очень много ферм с опытными коровами. То есть, по сути, могут приехать туристы, посмотреть какие-то обычные фермы, посмотреть на овечек, которые находятся с ними друзьями. And like starting the stairs, so remaining for the home called keep on function, the red line up their back door, branded. Это значит, что просто многие делают какие-то интересные картины, шествия. Вернемся к Квинс колледжу. Квинс колледж буквально в этом году в марте прошла креативная идея проекта. Она была посвящена тем, что специалисты сферы биологии, психологии, художественных всяких сфер, предприниматели вместе
через развитие успешных законодательных производств и взять новые, предлагая новые решения, и получили связанные учебой, как можно быть положительным плане учебу, здоровье. Также в Пензе проводятся различные тренинги, в основном они, конечно, для более стран, которые направлены на развитие турецких решений. Тоже можно присоединиться, написать вообще локальные майки и как не меняется глобальное развитие это компания была отмечена много раз. Если он зарегистрирован, решает даже каждый, это значит, что было сделано что можно предлагать, мне тоже не очень нравится, даем, но тоже тем не менее еще привлекает внимание, и может служить хорошим мероприятием. Технической силы озера,
Ну, покажите до конца наш ролик. Конечно. А там продолжение ролика есть наш? А мне кажется, есть. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, вы можете задавать. Вот, то есть Ирландия такая вот интересная страна, мне, конечно, не очень много уделяет время развитию своего бренда, но есть интересные индустрии и так далее, которые помогают привлекать внимание. Вот. Да, хорошо, вопрос. В магистратуру стоит поступать в Ирландию? Хорошо, так, вообще Ирландия хорошо для учебы, поскольку там английский язык, много международных студентов, я могу сказать про Тринити колледж. Там интересно, но учиться легче намного, чем в МГУ. Скажу сразу. Но, в принципе, там годовая магистратура везде есть. Я преподавала либо Корк, либо Тринити в Дублине, поскольку это большие города. Вот в Ливерике, там, конечно, голубая была, там будет скучно, потому что, ну, тут никуда не пойти. Но по образованию, да, поскольку, допустим, в Корке, это университет на западе острова, там расположен большой центр Apple, и вообще большие штаб-квартиры Google, Apple, они расположены в Дублине, поэтому если интересует какое-то развитие технологическое, то туда можно поехать. А ты сама куда собираешься? Я вообще думаю. Да, еще вопрос. Вот вы располагаете информацию по поводу стипендий, как есть стипендии, допустим, по Обучение? а вот есть региональные всякие стипендии, там в Италии есть, в Испании что-то, в Испании нету, в Германии тоже да. Я поняла. В Ирландии есть одна большая стипендия, которую финансирует Министерство образования и правительство. Она выдает 60 грантов от иностранных студентов в том числе, и через которые можно поехать учиться. Но для начала нужно получить уже приглашение из вуза в Ирландии, и потом уже подаваться на эту стипендию. Она в середине марта закрывается обычно. Если еще какие-то есть вопросы, вы можете тоже по обучению написать. Да, по обучению уже Веронике конкретно можно писать. Да. Вероника оставит контакт, абсолютно точно. Да. А Веронику я не представила. Вероника Владимирова, 4-й курс ФМБ и наш пресс-шеф Центра культурной дипломатии и креативных индустрий Creative Connections. Прошу, любите жаловаться. Тогда у нас как раз подошел следующий спикер. Да. Это Ильгар Аллахаддинов Ильгар Ибрагимову, извините, может, неправильно произнесла, вот, является философом, теологом, научным руководителем научно-исследовательского центра «Дом мудрости». Также успешно закончил магистратуру в Тегеранском университете на кафедре исламской философии и богословия. Еще учился, защитил в Москву диссертационную работу в области философии и антропологии, и с 2022 года ведет исследования в области логотерапии и экзистенциального анализа в Венском университете. Вот, передаю слово. Включите звук, вас не слышно. Нет, не слышно, звук выключен. Добрый день, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать. И очень приятно выступать перед вами. Благодарю моего уважаемого друга, коллегу, который пригласила меня сегодня на выступление перед вами. Это очень почетно. Я думал, говорить о культурных особенностях Азербайджана сегодня очень трудно. Зачем? Потому что все вы, наверное, можете в течение 2 секунд погуглить, либо же обратиться к искусственному интеллекту и даже попросить искусственный интеллект сгенерировать, какие культурные особенности в Азербайджане, допустим, будут через 20 лет. Поэтому сегодня выступать в таком
стандартном стиле, в таком шаблонном стиле, я думаю, не совсем продуктивно. Поэтому я все-таки подумал, как сделать так, чтобы все-таки мы поговорили бы о культурных особенностях Азербайджана. И плюс это было бы нечто такое креативное, чтобы и, в принципе, и запомнилось. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну, первое, это такая общая стандартная формулировка. Я тоже погуглил, посмотрел, как со стороны это обычно подается, что Азербайджан – это колоритная страна между Европой и Азией. Ну, это на самом деле так. Это, в принципе, однозначно так. Мы находимся именно между Европой и Азией. Есть это реальность, и кто-то хочет увидеть восточную сказку, он может приехать в Азербайджан, в Баку, посетить Черишехер, это внутренняя крепость, это как бы старый Баку, и он окажется в восточной сказке. Это однозначно. Если он хочет попасть в Азербайджане, в Баку, такое постмодерновое что-то новое, он тоже эту возможность будет иметь, он может посетить современный наш бульвар, и это в таком постмодерновом стиле, таком новые инновации, это все новая архитектура, все остальное. Да, если кому-то интересно найти в Азербайджане советское наследие, вот он может просто прогуляться в Баку, увидеть хрущевки, увидеть разные вот здания разных периодов, то есть найти там дома с ленинградским проектом, найти там дома со сталинским проектом. То есть вот в этом плане это тоже однозначно вот чувствуется. Но это так, я сказал, это как бы вступительные моменты. Но в чем уникальность? Уникальность в том, что азербайджанский народ, и это именно веками так формировалось, что мы находимся именно между Европой и Азией. Это дает нам определенные возможности. И мы можем чувствовать и говорить на «ты» на абсолютно разных пространствах. То есть мы чувствуем себя своими и можем говорить на «ты» в постсоветском пространстве. То есть будучи в Москве, будучи в Питере, будучи в Минске, будучи в других странах постсоветского как бы, да, наследия, можно спокойно себя чувствовать. Мы понимаем, мы четко знаем, о чем идет речь, и что подразумевается. Вот это очень важный момент. То же самое мы можем чувствовать, будучи в Турции. То есть у нас азербайджанский язык, он, в принципе, родственный, фактически очень, это общий единый язык, разные, как бы, да, уже разветвления. И будучи в Турции, мы спокойно можем понимать, именно чувствовать. Вот это тоже один момент. И то же самое во всем мусульманском мире, да, в разных мусульманских странах. Мы, когда путешествуем, мы понимаем, мы чувствуем Азербайджан. Это как раз-таки к тому, что да, у нас был серьезнейший опыт такого советского периода. У нас такой очень, можно сказать, такой ментальный опыт именно туркского, ментальный опыт исламского мира. Вот это все это отражено. И, конечно же, сегодня появилось новое поколение, это уже можно сказать, поколение Y, поколение Z, которые фактически они уже чувствуют то, что мы чувствуем вот в этих странах, они спокойно себя чувствуют также и в европейских странах. Вот это тоже, можно сказать, один из новых как бы ситуаций, которые появились за последние десятилетия. Ну, говоря об Азербайджане, нельзя не сказать, что это страна шахматов. Это страна шахматов. У нас шахматы являются фундаментальными, это является нечто таким. Без этого невозможно. Каждый азербайджанец, каждая азербайджанская семья, каждый азербайджанец, каждая азербайджанская семья, она фактически, и шахматы являются очень серьезным фактором, является таким неким особым моментом в жизни азербайджанцев. И
Я извиняюсь, я хотел бы знать, слышно, видно, все нормально, мы на связи? Да, все отлично видно и слышно. Окей, да. Значит, шахматы являются одним из таких фундаментальных моментов. И, в принципе, может быть, и с этим связано, что математика у нас в почете. Математика является одним из фундаментальных моментов. И то, что интеллектуальная игра «Что, где, когда», она всегда была у нас в почете, и сейчас она так активна, ну, это моменты, которые показывают именно некую интеллектуальную, некую такую именно направление, составляющие. С другой стороны, КВН всегда был актуален в Азербайджане, еще вот такое перестроечное время. И искусство, конечно же, это всегда было актуально, начиная от Муслима Магомаева, кончая Рашидом Бехбутовым, и это имена, которые общеизвестны были на всем постсоветском пространстве. Сегодня вот такое национальная музыка – это мугам, и идет очень серьезная как бы интерпретация новых вот процессов в джазе, вот, импровизации и все остальные моменты. То есть это тоже я бы отнесся к таким особенностям, которые в сегодняшнем современном Азербайджане мы наблюдаем. И мы находимся сегодня, как бы, как и весь мир, как и фактически все человечество, в таком состоянии, ну, скажем так, луковерт, где неопределенность, неясность, неоднозначность. И в этом процессе понимаешь, что выживут общества, в которых есть пассионарность, выживут общества, в которых есть что-то связанное с прошлым, с таким своим наследием. И то, что сегодня умение чувствовать, понимать, где мы находимся, умение видеть образ будущего, к чему идет мир. И такая некая трансформация, которая будет происходить. Я думаю, что в азербайджанском обществе есть весь этот потенциал, есть весь этот как бы потенциал, который можно, используя все это, аккумулируя это такое очень такой фундаментальный как бы багаж наследия, и то, что сегодня, на каком этапе мы находимся, учитывая возможности, учитывая все преференции, которые есть в нашем как бы культурном данной ситуации, и, естественно, именно со взглядом на будущее. И я думаю, что эта возможность есть. Следующий момент культурные, как бы, именно научные связи с Россией, они были всегда, они были еще в царское время, они продолжались в советское время, они по сей день продолжаются. И я думаю, что в этом плане есть еще очень большой как бы, возможность, потенциал для развития. Сегодня я в Баку фактически очень часто, и, как бы, это не редкость встретить в Баку туристов из России. Это в принципе, последние 10 лет, 15 лет, это норма. Баку, Азербайджан, один из тех стран, в которых говорить на русском не вызывает раздражения, не вызывает раздражения. С большим удовольствием люди отвечают на русском. Многие вообще владеют этим языком в совершенстве, в достаточном количестве тоже. Вот это тоже факт. Даже те, которые не владеют в совершенстве, они знают на том уровне, чтобы помочь туристу. Вот эти все тоже такие моменты. И Азербайджан, естественно, одна из культурных особенностей – это очень гостеприимный народ. И, то есть гостеприимство – один из таких уникальных моментов. Но это все надо, конечно же, увидеть, почувствовать. И, да, ко всему этому, ну, особенно с Азербайджаном, можно добавить, что да, мы Кавказ. Естественно, мы чувствуем себя в этом плане тоже. Вот, у нас есть общее понимание, вот именно таким, идентификация Кавказа, да, тоже это есть. Вот есть такие ментальные моменты, которые, да, азербайджанцы, они кавказцы. И вот все эти моменты. Я думаю, что можно будет даже оставить время для вопросов, которые, поэтому я перейду еще немножко
о своих как бы планах, своих научных, культурных планах тоже расскажу. Я, ну, фактически 30 лет нахожусь в такой академической науке, в исследованиях, и это были разные восточные страны, разные европейские страны. Мне посчастливилось изучать, вести академические исследования в разных восточных странах, по направлению исламской философии, исламского богословия, суфизма. И представьте себе как бы такого ребенка, выросшего в советское время, который еще был октябренком, еще был пионером. Все эти периоды мы видели. И «Взвейтесь с кострами», «Синие ночи», мы пионеры, дети рабочих. Вот такой, как бы, такое детство, такой переход, вдруг перестройка, все эти процессы. Мы все выросли, конечно же, на этих моментах, на общих мультфильмах, на общих таких ценностях. И сейчас, когда мы с малышами, когда беседуем и видим, что они смотрят мультики также на русском языке, и мы, когда поем им, что солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, вот для них бывает удивительно. Но это все из нашего детства, из нашего юношества. И все эти моменты, вот, моменты Артека, моменты всех таких фильмов, все это общее, вот такое, можно сказать, такое особое советское детское прошлое. Ну, это было очень таким интересным, со всеми своими плюсами. И, конечно же, были минусы. Я еще помню, в советское время была такая атеистическая как бы агитация, и время от времени была какая-то профилактика, что вдруг уровень веры, уровень религиозности, набожности, он будет расти. Ну, поэтому в начале 90-х это был период возвращения к себе, к своим духовным истокам. И, естественно, мне было это очень интересно изучить ислам, фундаментально изучить исламскую философию, исламский суфизм, исламский ирфан. И была такая блестящая возможность. И позже мне посчастливилось изучать философию прав человека уже в Варшаве, дальше в Страсбурге. И, естественно, для меня все это было очень интересно, сравнивать вот такие как бы восточные моменты с западными моментами. И уже буквально через где-то 20 лет, в 2016 году, мне почему-то захотелось прийти в Питер. Я попал в класс Мартина Платонова на Ленфильме. С детства у меня был интерес к сценарию. И это было такая своего рода хобби. Мне нужна была перезагрузка. Ну, после этого, где-то начиная с 2017 по 2021 год, я уже активно участвовал в такой научной жизни России, уже в области философской антропологии. Ну, последние 2 года я веду исследования уже в Венском институте в области логотерапии, экзистенционального анализа. После как бы аспирантуры я почувствовал, что надо работать над такой монографией, как бы, концепции в области человековедения, и для этого недостает как бы 2 пазла. Один пазл – это направление психотерапии. Это нашел как бы решение изучения и исследования в области Третьей Венской школы, школы Виктора Франкла, именно логотерапия, экзистенциональный анализ. Также я чувствовал, что есть необходимость развиваться в направлении футурологического трансформации, и потому я оказался уже в программе Павела Лукши The Future Vision Lab, и так образ будущего, где уже мы будем понимать, будем чувствовать, что к чему все это идет. И на сегодняшний этап я работаю уже такой над магистерской такой программой. Я думаю, что MBA будет заменяться в будущем на как бы MHA, то есть Master of Human Administration, то есть фактор человека, он будет расти.
то есть капитализм фактически он пришел к такому моменту, что где уже ресурсов много, денег много, и тот капитализм это уже не работает. Это новый этап, и в период перехода, в период постмодернизма мы будем идти к новым, как бы, новым ситуациям, к новым таким моментам. И в этом плане я думаю, что MHA, то есть Master of Human Administration, он будет актуален, где именно в основе всего лидерства, в основе всего как бы, развития будет ставиться именно человеческий фактор, человек, человеческие именно ценности, человеческие чувства, человеческое восприятие. Потому что, забыв человека, мы потеряем все. Мы потеряем все. И сегодня, я думаю, мир будет идти именно в этом направлении, даже если будет такие параллельно несколько сообществ, где для них будет фундаментальным человеческий, для других, может быть, это что-то другое. Вот, скажем так. Ну, 14:40 я остановлюсь. Если будут вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, очень интересно было. Тут у нас из зала вопрос. А мне такой. Да, вас видно. Оксана. Окей. В 2013 году Азербайджан подписал партнерское соглашение с футбольным клубом Атлетико Мадрид, и они продвигали свой бренд «Азербайджан – страна огней», но это соглашение длилось всего лишь 2 года, и поэтому у меня вопрос, а планирует ли Азербайджан сейчас продвигать свой бренд, ну или в ближайшее время, через различные спортивные мероприятия или организации, или вообще культурные, или у них сейчас другой вектор? Значит, естественно, вот у нас период, во-первых, была такая ковидная ситуация, так по всему миру это тоже влияло на все эти процессы. Потом были своего рода какие-то геополитические моменты, которые требовали своего разрешения. Естественно, для Азербайджана вопросы культурного, вопросы именно такого, это всегда были актуальными. Я думаю, что это все будет опять продвигаться. И у нас очень активное посольство в России, уважаемый Полат Бульбулоглу, и я думаю, что именно через посольство Азербайджана в России можно быть в курсе всех этих активных событий. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Да. Коллеги, есть ли еще вопросы? Так, я думаю, ой, есть вопрос. На самом деле, Ильгар, у нас такая сегодня замечательная история, когда Ольга Бердникова присутствует в аудитории Московского государственного университета. Она согласилась приехать и выступила про бренд Татарстана. Очень интересно, у нас была первая часть нашего общения. И вот Павел Лукша и лаборатория исследования образа будущего, собственно, нас соединили и познакомили. Отлично, отлично, отлично. Я вас не вижу. Вот я видел всю аудиторию, сейчас не вижу. Нет, я вас не вижу. Да. А мы вас видим. Да. А вы, наверное... Так, ну-ка, сейчас попробуем. Я вас слушаю, но вас не вижу. Вот поэтому у меня создалось такое впечатление, что есть какие-то технические моменты. У меня показывает, что у вас видео... Вот сейчас посмотрим. Все равно не видите нас? Нет, нет, я вас не вижу, но все окей, ничего. Но я зато слышу хорошо, да. Ну тогда... Это даже помогает очень хорошей концентрации. Вот именно концентрируемся и слушаем. Это тоже вот. В логотерапевтических сеансах это обычно применяется, чтобы как бы внимательно слушать. Советуется, что именно через звуковой. Вот именно иногда визион мешает. Поэтому я весь во внимании, я слушаю. Тогда я хочу сказать огромное спасибо, Ильга, это Ирина. Раз вы меня не видите, но слышите, это здорово, потому что мы вас видим и себя тоже видим. Такое, действительно, путешествие в Азербайджан. Интересно, что не только футболом единым жив Азербайджан, но и богатой культурой, религиозной традицией. И для нас интересно, как же это будет развиваться. Между прочим, скажу вам такой вот спойлер.
Были ли вы, коллеги, в павильоне Азербайджана на ВДНХ? Нет. Я вам очень советую туда сходить. Там сейчас две потрясающие выставки идут. Одна посвящена скульптуре, другая живописи. А руководит павильоном моя замечательная подруга, выпускница факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Саадат Кадырова. Поэтому, если скажете, что от Ирины, гарантирую, да. На самом деле очень красивый павильон, потрясающий совершенно. Очень красиво. Он и внутри. Тоже красиво очень. Вот Вероника там была, да. Ковры там тоже выставлены, так все интересно рассказывают, если там это попросить кого-то. Тем более открыто теперь кафе, и можно отведать чая со всякими восточными сладостями, так что, ребята, прям обязательно надо туда идти. Вот, чтобы, ну, вот наше знакомство с Азербайджаном переросло уже в такую тесную дружбу. Спасибо большое, Эльгар. Коллеги, есть ли вопросы? Мы остаемся на связи, ждем развития проекта NBHA, да, с человеческим компонентом. Это очень здорово, мне кажется, это очень правильно, потому что у нас сейчас как раз-таки вот это вот время индивидуализации, время осознания того, насколько человек ценен сам по себе, не только в рамках организации. Спасибо. Хорошо, спасибо. Успехов. Все, раунд. Так, присмотрите. Сохранить. Сохранить.